함영옥의 영어 일기 표현 사전. 저녁 일과와 관련된 영어 표현들을 알아봅시다. 반복하여 들으면 저절로 영어가 학습됩니다. 자, 시작해볼까요? 저녁 식사를 준비했다. I prepared dinner. I prepared dinner. 저녁 식사는 디너 또는 서퍼라고 하는데 그 차이점은 무엇일까요? 디너는 하루 중 제일 푸짐한 식사, 즉 그날의 주된 식사로 오후 늦게 먹을 수도 있고 저녁에 먹을 수도 있는 식사입니다. 서퍼는 하루 중 제일 마지막 식사라는 의미를 가지고 있습니다. 저녁이 거의 다 준비되었다. Dinner is almost ready. Dinner is almost ready. 오늘은 집에서 저녁을 먹었다. I had dinner at home this evening. I had dinner at home this evening. 오늘 저녁은 외식을 했다. I ate out this evening. I ate out this evening. 저녁으로 비프스테이크를 먹었다. I ate steak for dinner. I ate steak for dinner. 오늘 저녁에는 그냥 집에 있었다. I just stayed at home this evening. I just stayed at home this evening. 친구들과 시내를 돌아다녔다. I hung out downtown with my friends. I hung out downtown with my friends. 저녁 식사 후에 TV를 켰다. I turned on the TV after dinner. I turned on the TV after dinner. 나는 TV를 너무 많이 보는 편이다. I usually watch too much TV. I usually watch too much TV. 저녁을 먹은 후에 산책을 했다. I went for a walk after dinner. I went for a walk after dinner. 음악을 들으며 피로를 풀었다. I relaxed by listening to music. I relaxed by listening to music. 우리 집 통금 시간은 밤 10시이다. My curfew at home is 10 o'clock p.m. My curfew at home is 10 o'clock p.m. 항상 음악을 듣다가 잠이 든다. I always fall asleep while listening to the music. I always fall asleep while listening to the music. 달이 참 밝았다. The moon was so bright. The moon was so bright. 하늘의 별들이 총총했다. The sky was starry. The sky was starry. 잠자리에 들기 전에 밤참을 먹었다. I had a midnight snack before going to bed. I had a midnight snack before going to bed. 일찍 잠을 자야겠다. I am going to bed early. I am going to bed early. 부모님께 안녕히 주무시라는 인사를 했다. I said good night to my parents. I said good night to my parents. 잠옷으로 갈아입었다. I changed into my pajamas. I changed into my pajamas. 영화를 보느라 밤 늦게까지 있었다. I stayed up late to see a movie. I stayed up late to see a movie. 알람시계를 6시에 맞추어 놓았다. I set the alarm clock for 6 o'clock. I set the alarm clock for 6 o'clock. 다시 한번 들어봅시다. 저녁 식사를 준비했다. I prepared dinner. I prepared dinner. 저녁이 거의 다 준비되었다. Dinner is almost ready. Dinner is almost ready. 오늘은 집에서 저녁을 먹었다. I had dinner at home this evening. I had dinner at home this evening. 오늘 저녁은 외식을 했다. I ate out this evening. I ate out this evening.
저녁으로 비프스테이크를 먹었다. I ate steak for dinner. I ate steak for dinner. 오늘 저녁에는 그냥 집에 있었다. I just stayed at home this evening. I just stayed at home this evening. 친구들과 시내를 돌아다녔다. I hung out downtown with my friends. I hung out downtown with my friends. 저녁 식사 후에 TV를 켰다. I turned on the TV after dinner. I turned on the TV after dinner. 나는 TV를 너무 많이 보는 편이다. I usually watch too much TV. I usually watch too much TV. 저녁을 먹은 후에 산책을 했다. I went for a walk after dinner. I went for a walk after dinner. 음악을 들으며 피로를 풀었다. I relaxed by listening to music. I relaxed by listening to music. 우리 집 통금 시간은 밤 10시이다. My curfew at home is 10 o'clock p.m. My curfew at home is 10 o'clock p.m. 항상 음악을 듣다가 잠이 든다. I always fall asleep while listening to the music. I always fall asleep while listening to the music. 달이 참 밝았다. The moon was so bright. The moon was so bright. 하늘의 별들이 총총했다. The sky was starry. The sky was starry. 잠자리에 들기 전에 밤참을 먹었다. I had a midnight snack before going to bed. I had a midnight snack before going to bed. 일찍 잠을 자야겠다. I am going to bed early. I am going to bed early. 부모님께 안녕히 주무시라는 인사를 했다. I said good night to my parents. I said good night to my parents. 잠옷으로 갈아입었다. I changed into my pajamas. I changed into my pajamas. 영화를 보느라 밤 늦게까지 있었다. I stayed up late to see a movie. I stayed up late to see a movie. 알람시계를 6시에 맞추어 놓았다. I set the alarm clock for 6 o'clock. I set the alarm clock for 6 o'clock. 자, 세 번째입니다. 다시 들어보며 학습하세요. 저녁 식사를 준비했다. I prepared dinner. I prepared dinner. 저녁이 거의 다 준비되었다. Dinner is almost ready. Dinner is almost ready. 오늘은 집에서 저녁을 먹었다. I had dinner at home this evening. I had dinner at home this evening. 오늘 저녁은 외식을 했다. I ate out this evening. I ate out this evening. 저녁으로 비프스테이크를 먹었다. I ate steak for dinner. I ate steak for dinner. 오늘 저녁에는 그냥 집에 있었다. I just stayed at home this evening. I just stayed at home this evening. 친구들과 시내를 돌아다녔다. I hung out downtown with my friends. I hung out downtown with my friends. 저녁 식사 후에 TV를 켰다. I turned on the TV after dinner. I turned on the TV after dinner. 나는 TV를 너무 많이 보는 편이다. I usually watch too much TV. I usually watch too much TV. 저녁을 먹은 후에 산책을 했다. I went for a walk after dinner. I went for a walk after dinner.
음악을 들으며 피로를 풀었다. I relaxed by listening to music. I relaxed by listening to music. 우리 집 통금 시간은 밤 10시이다. My curfew at home is 10 o'clock p.m. My curfew at home is 10 o'clock p.m. 항상 음악을 듣다가 잠이 든다. I always fall asleep while listening to the music. I always fall asleep while listening to the music. 달이 참 밝았다. The moon was so bright. The moon was so bright. 하늘의 별들이 총총했다. The sky was starry. The sky was starry. 잠자리에 들기 전에 밤참을 먹었다. I had a midnight snack before going to bed. I had a midnight snack before going to bed. 일찍 잠을 자야겠다. I am going to bed early. I am going to bed early. 부모님께 안녕히 주무시라는 인사를 했다. I said good night to my parents. I said good night to my parents. 잠옷으로 갈아입었다. I changed into my pajamas. I changed into my pajamas. 영화를 보느라 밤 늦게까지 있었다. I stayed up late to see a movie. I stayed up late to see a movie. 알람시계를 6시에 맞추어 놓았다. I set the alarm clock for 6 o'clock. I set the alarm clock for 6 o'clock. 이상의 표현들은 영어 일기 표현 사전 속 간단한 영어 표현들입니다. 감사합니다.